Dhanena, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Śrīvāsaṁ Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 17, verse 51. Yadṛcchayopapannena, śuklenopārjitena, dhanenāpīḍayan, bhṛtyān, nyāyenaivāharet, kratūn. A householder should comfortably maintain his dependence either with money that comes of its own accord or with that gathered by honest execution of one's duties. According to one's means, one should perform sacrifices and other religious ceremonies. Purport. The Lord here describes the religious duties that are to be performed as far as possible according to one's means and when there is opportunity. A householder taking care of many dependent family members should not become materially attached to them, nor should he become mentally unbalanced, considering himself to be the Lord. An intelligent householder should see that all possible future happiness, just like that which he has already experienced, is temporary. Purport. A family man often acts like a lord, protecting his wife, ordering his children, maintaining servants, grandchildren, domestic animals, and so forth. The words not Raman yet Kutum Yapi indicate that although one acts like a little lord surrounded by his family, servants, and friends, one should not, through false pride, become mentally unbalanced, considering oneself to be the actual lord. The word detachment indicates one should remain sober and intelligent, never forgetting oneself to be the eternal servant of the Supreme Lord. Householders, the upper, middle, and lower classes, become attached to different types of sense gratification. In economic or social class, however, one should remember that all material enjoyment, either here or in the next life, is temporary and ultimately useless. A responsible householder should guide his family members and other dependents back home, back to Godhead, for an eternal life of bliss and knowledge. One should not become a false and puffed up lord for a brief span of time, for then one will remain bound up along with his family members in the cycle of repeated birth and death. Next one also, the association of children, wife, relatives, and friends is just like the brief meeting of travelers. With each change of body, one is separated from all such associates, just as one loses the objects one possesses in a dream when the dream is over. Purport. Panta Sangama indicates that the momentary association of travelers at hotels, restaurants, tourist spots, or more traditional cultures, freshwater wells, and walking paths. We are now associated with many relatives, friends, and well-wishers, but as soon as we change our material body, we will immediately separate from all these associates, just as upon awakening we are immediately separated from imaginary situation of a dream. One becomes attached to the sense gratification of one's dream and similarly under the spell of illusory concepts of I and mine. We become attached to the so-called relatives and friends who gratify our senses of false ego. Unfortunately, such fleeting egoistic association covers our real knowledge of the self and the Supreme Lord, and we remain hovering in material illusion, futilely endeavoring for permanent sense gratification. One who remains attached to the bodily concept of family and friends cannot possibly give up the false egoism of I and mine, or I'm everything, everything is mine. Without giving up material sense gratification, we cannot become steady on the transcendental platform of devotional service, and therefore we cannot relish the actual flavor of eternal happiness. Unless one becomes a pure devotee of the Lord, accepting Lord Krishna as one's only friend, one cannot give up the hankering for temporary and superficial
material relationships. A traveler far from his home and loved ones may strike up superficial conversations with other travelers, but such relationships have no ultimate meaning. One should therefore revive one's lost relationship with Krishna. We are constitutionally part and parcel of Lord Krishna, who is the reservoir of all spiritual pleasure, and our original relationship with him is full of love and happiness. But because of our desire to enjoy independently from him, we fall down into confused and meaningless network of material relationships created by Maya. An intelligent person realizes that there's no actual pleasure or satisfaction for the soul on either this planet or any other material planet. Therefore, like a weary traveler exhausted from his journey, he should go back home, back to Godhead for eternal peace as the faithful servant of Lord Krishna. So these verses are all about how one should be detached from family life. இந்த ஸ்லோகங்கள் எவ்வாறு ஒருவர் குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து பற்றின்றி இருக்க வேண்டும் என்பதை விளக்குகின்றன. So the nature of household life is one has a family and one supports the family and one becomes attached to the family. குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒருவருக்கு குடும்பம் இருக்கிறது, அவர் அதை போஷிக்கிறார், அப்பொழுது அதனுடன் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறார். And in these verses also it is stated that the householder should spend his money. இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது எவ்வாறு ஒருவர் தன்னுடைய வருமானத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி. Of course he has to support his family members. அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றத்தான் வேண்டும். But then he also has to do these ceremonies, sacrifices, etc. அதே சமயம் சடங்குகள், யஜ்ஞங்கள் இவற்றையும் அவர் செய்ய வேண்டும். And as I discussed the other day, he has to do the 5 yagyas to pacify the people he's indebted to. முன்பு கூறியதைப் போல 5 யஜ்ஞங்களை அவர்கள் செய்ய வேண்டும், தான் கடன்பட்டிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் அந்த கடனை தீர்க்கும் விதமாக. So the idea here is that one should not become too attached to the family members, even though one has to support them. ஆனால் இதில் முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால், ஒருவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று இருந்தால் கூட அதனுடன் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. Of course, we can always give the argument, well, if I'm not attached to them, then why should I support them? நாம் கேட்கலாம், நான் அவர்களை பற்றுதல் கொள்ளவில்லை என்றால் நான் ஏன் அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும்? I may so become a sannyasi. நான் சன்னியாசியாக ஆகிவிடலாமே. And some people have that logic also, and that's what they do. சிலர் இவ்வாறு கருதுவதால் சன்னியாசத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். Not too attached, so they renounce their family. குடும்பத்தில் பற்றுதல் இல்லாமல் அதை நிராகரிக்கிறார்கள். However, if one has become like grihastha, then one has to fulfill those duties. One cannot give up halfway. ஆனால் கிரகஸ்தராக இருக்கக்கூடியவர் தன்னுடைய கடமையை செய்துதான் ஆக வேண்டும், பாதி வழியில் விட்டு செல்ல முடியாது. So therefore, yes, one could renounce, but first you support the family, and when the children are grown, then you can renounce. எனவே குடும்பத்தை துறக்கலாம், ஆனால் முதலில் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். குழந்தைகள் எல்லாம் வளர்ந்து பெரியவரான பிறகு குடும்பத்தை துறக்க முடியும். So that is the course for the especially the brahmana. இது முக்கியமாக பிராமணர்களுக்கு கூறப்பட்டுள்ளது. But even the vaishya and the kshatriya can also renounce because they can take vanaprastha. வைசியரும் க்ஷத்திரியரும் கூட குடும்பத்தை துறக்க முடியும் வானப்பிரஸ்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக. So these ashramas are recommended for all the upper classes so that they have an understanding that they should become detached eventually. எனவே இந்த ஆசிரமங்கள் அனைத்தும் உயர்ந்த வர்ணங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் இறுதியில் அனைத்திலிருந்தும் தங்களை பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக. One does not make that a goal, then there's no likelihood one will become detached. அவர் இதை ஒரு லட்சியமாக ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவர் ஒரு நாளும் பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ளப் போவதில்லை. So the Varnashrama system is of course catering to the enjoyment needs of the grihastha. At the same time it's pointing them towards renunciation. எனவே வர்ணாசிரம வழிமுறை கிரகஸ்தருக்கு சுகங்களை அனுபவிப்பதற்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பொழுதிலும் அவர்களை பற்றின்மையை நோக்கி அழைத்துச் செல்கிறது. So this is part of the unique characteristic of the system. இதுதான் இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறையின் விசேஷமான தன்மையாகும். Inbuilt into the social system is the sense of renunciation.
சமுதாய கட்டுக்கோப்புக்குள்ளேயே ஒரு துறவு என்பதும் அதில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. And we don't see that in other cultures of the world. உலகத்தின் இதர கலாச்சாரங்களை இதை நாம் காண்பதில்லை. So that makes it a little unique. There is a sense of renunciation for the whole society. இந்த விதத்தில் சமுதாயத்திற்குள்ளேயே துறவு என்பதும் அமைந்திருப்பது மிக விசேஷமான தன்மையாகும். Usually, the renunciation part is separate. பொதுவாக துறவு என்பது ஒரு தனிப்பட்ட விதமாக அமைக்கப்படுகிறது. But in this Varnashrama system, everybody is pointed towards that renunciation. ஆனால் இந்த வர்ணாசிரம விதிமுறையை பார்ப்போமானால் ஒவ்வொருவரும் அந்த துறவை நோக்கி அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார்கள். And therefore, the renunciate gets the most worship of the society. எனவேதான் ஒரு சன்னியாசி மிகவும் வணங்கத்தக்கவராக கருதப்படுகிறார். So we can see that the Grihastha, therefore, if he makes that his goal, then he will act like these verses say. He will become detached even in Grihastha life. ஒரு கிரகஸ்தர் இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இதில் கூறப்பட்ட விதத்தில் அவர் நடந்து கொள்கிறார். அதாவது குடும்பத்தை பராமரிக்கும் அதே சமயத்தில் பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ள முயலுகிறார். But if he doesn't make that his goal, then it is not likely that he will become detached. ஆனால் இதை தன்னுடைய லட்சியமாக ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவர் பற்றின்மையை பெறுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. Therefore, one should keep this in mind when one is a grihastha, that there's a next step after that. எனவே கிரகஸ்தராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அடுத்ததாக தன்னுடைய படியானது இந்த துறவை அடைவதுதான் என்பதை எப்பொழுதும் மனத்தில் கொள்ள வேண்டும். So this is like the process of bhakti. இதுவும் பக்தி பாதையை போன்றதுதான். If we have an idea of attaining pure bhakti in the form of prema, then we can attain it. பிரேமை என்னும் வடிவத்தில் தூய பக்தியை அடைய வேண்டும் என்னும் நோக்கத்தை நாம் கொள்வோமானால் மட்டுமே அதை நாம் அடைய முடியும். If we don't have a clear idea of what it is, it's very difficult to attain. அது என்னவென்ற ஒரு தெளிவான புரிதல் இல்லாவிட்டால் அதை அடைவது மிக கடினம். So in the same way, if we don't have that goal in grihastha life of renouncing, then we will never renounce. இதை போலவே கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய இறுதி லட்சியம் துறவே என்பதை அறியாமல் இருந்தால் ஒருவரும் துறவை ஏற்க மாட்டார்கள். So we have descriptions in the Bhagavatam, in the teachings of Kapila, how a person he's getting old and about to die, and still he's attached. பாகவதத்தில் இதை பற்றிய ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது. எவ்வாறு ஒரு குடும்பஸ்தர் வயதான நிலையிலும் கூட அவர் அனைத்தையும் துறக்க முடியாத பற்றுற்ற நிலையில் இருக்கிறார். So this is not an ideal situation. இது ஒரு சிறந்த நிலை அல்ல. So within the household life itself, this renunciation should also be cultivated to some degree. குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுதே ஒருவர் இந்த பற்றின்மையை படிப்படியாக முயற்சி செய்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். And therefore these verses are talking about the grihastha perceiving the temporary nature of the world. இந்த ஸ்லோகங்கள் எவ்வாறு ஒரு கிரகஸ்தர் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையானது மிக தற்காலிகமானது என்பதை எப்பொழுதும் உணர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. So he must support them at the same time. He should not be overly attached. குடும்பத்தை காப்பாற்றுகிற அதே சமயத்தில் அவர் அதிகமான பற்றுதலையும் கொண்டிருக்க கூடாது. Because he understands it is all temporary. இது அனைத்தும் தற்காலிகமானது என்பதை அவர் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். So the example of the travelers is there. இது வழிபோக்கர்களை பற்றிய ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக விளக்கப்படுகிறது. The travelers come together and they meet at a place, like a place for eating or resting, and then they all depart. வழிபோக்கர்கள் ஒரு இடத்தில் சந்திக்கிறார்கள், உணவருந்துவதற்காகவோ ஓய்வு எடுப்பதற்காகவோ. அங்கு சில நேரம் கழித்த பிறகு அவரவர் வழியில் செல்கிறார்கள். So people come together in this lifetime and then they all depart at death and they go in different directions. அதே போல இந்த வாழ்நாளில் சிலர் சேர்கிறார்கள், அதன் பிறகு அவரவர் பாதையில் செல்கிறார்கள். So why become overly attached? ஏன் இதில் அதிகமான பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்? And then another example is given of the dream. மற்ற உதாரணமாவது கனவை பற்றியது. In a dream we have certain associates, but when we wake up they're all gone. கனவில் நாம் பலரை சந்திக்கிறோம், ஆனால் விழித்த பிறகு அவர் யாரையும் காணவில்லை. So therefore we should understand that in this lifetime everything is very, very temporary. So don't become too attached. எனவே இந்த வாழ்நாளில் அனைத்துமே தற்காலிகமானது, எதனிடமும் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So though this is
a very obvious and basic principle that it is very difficult to practice. இது மிக தெளிவான அடிப்படையான தத்துவமாக இருந்த பொழுதிலும் இதை பயிற்சி செய்வது கடினமாகிறது. In spite of hearing it all the time, still people cannot give up their attachments. இதை எப்பொழுதும் கேட்டு வந்தாலும் கூட ஒருவர் தன்னுடைய பற்றுதலை துறப்பதற்கு கஷ்டப்படுகிறார். So this is the nature of Maya. இதுதான் மாயையின் இயல்பாகும். So the scriptures know that, and therefore there's all sorts of arrangements for the human being. சாஸ்திரங்கள் இதை அறிந்திருக்கின்றன, எனவேதான் மனிதனுக்காக பலவிதமான வழிமுறைகளை அவை தருகின்றன. So this whole Varnashrama system is one way. இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறையே அதில் ஒன்று ஆகும். It realizes that people cannot immediately renounce, therefore they're given this grihastha life. மக்கள் துறவை ஏற்பதற்கு தயாராக இல்லை என்பதை அறிந்து அது இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கையை பரிந்துரைக்கிறது. And then in that grihastha life they have to gradually become detached. ஆனால் அந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலும் கூட அவர்கள் அனைவரும் படிப்படியாக துறவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And if they don't succeed in this lifetime, they do next lifetime. அவர்கள் இந்த முயற்சியை இந்த பிறவியில் செய்யவில்லை என்றால் அடுத்த பிறவியில் செய்ய நேரிடும். So over many lifetimes gradually they rise to the gunas, and that itself gives more detachment. இவ்வாறு குணங்களில் படிப்படியாக அவர் வளர்ச்சி பெறும்பொழுது இறுதியில் அவருக்காகவே அந்த துறவு உண்டாகிறது. So people in tamoguna are the most attached. தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அதிகபட்சமான பற்றுதலை பெற்றிருக்கிறார்கள். And people in sattva-guna are least attached. சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்களுக்கு மிக குறைவான பற்றுதல் இருக்கிறது. So by following the Varnashrama system for many lifetimes, you rise to the gunas and automatically become more detached. வர்ணாசிரமத்தை பல பிறவிகள் பயிற்சி செய்த பிறகு ஒருவர் குணங்களில் உயர்ச்சி அடைந்து இறுதியில் சத்துவகுணத்தை அடையும் பொழுது மிக குறைவான பற்றுதலை பெற்றிருக்கிறார். But in sattva-guna also there is attachment. ஆனால் சத்துவகுணத்திலும் பற்றுதல் இருக்கத்தான் செய்கிறது. And even in higher sattva-guna on the Svargaloka there is attachment. சத்துவகுணத்தின் உயர்ந்த இடமாகிய சொர்க்கலோகத்திலும் கூட அது இருக்கத்தான் செய்கிறது. But it is much less than in the lower gunas. ஆனால் தாழ்ந்த குணங்களை விட அதில் பற்றுதல் மிக குறைவுதான். So all people in that Varnashrama system, they by following the rules and regulations, gradually they become more and more detached. எனவே வர்ணாசிரமத்தை பயிற்சி செய்யக்கூடிய மக்கள் படிப்படியாக குணங்களில் முன்னேறி படிப்படியாக பற்றின்மையையும் வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். And if they become a brahmana, then they can take vanaprastha and sannyas, and then become even more detached. ஒரு பிராமணராக வானப்பிரஸ்தம் மற்றும் சந்நியாசத்தை ஏற்கும் பொழுது அவர் மேலும் பற்றின்மையை பெறுகிறார். And when they've given up all the detachments, they get liberation. அனைத்து பற்றுகளையும் விட்ட நிலையில் அவர்கள் முக்தி அடைகிறார்கள். So mukti is the fourth goal of the Varnashrama system. எனவே முக்திதான் வர்ணாசிரம வழிமுறையின் நான்காவது லட்சியமாகும். But the devotees don't want moksha. ஆனால் பக்தர்களுக்கு மோட்சம் தேவையில்லை. They want prema. அவர்களுக்கு பிரேமை வேண்டும். So this whole system in itself, by just giving liberation, does not satisfy the devotee. எனவே இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறை இறுதியில் மோட்சத்தை தான் தரும் என்ற நிலையில் அது பக்தருக்கு பிரியமான ஒன்று அல்ல. So we need another process. நமக்கு வேறொரு வழிமுறை தேவைப்படுகிறது. In that sense, the Varnashrama system is not complete. அந்த விதத்தில் வர்ணாசிரமமானது முழுமையான வாழ்க்கை முறை அல்ல. So in that bhakti is that the detachment is favorable for bhakti. To that extent, Varnashrama system also is favorable for bhakti. எந்த அளவுக்கு பற்றின்மை பக்திக்கு சாதகமாக அமையுமோ அந்த அளவுக்கு வர்ணாசிரமமும் பக்தர்களுக்கு உதவுகிறது. So one can practice the Varnashrama system to maintain some sort of detachment. ஒருவர் வர்ணாசிரமத்தை பயிற்சி செய்து ஓரளவு பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக அதை பயன்படுத்தலாம். However, the main way in which the devotee gets his attachment is by the practice of bhakti itself. ஆனாலும் முக்கியமாக ஒரு பக்தர் எவ்வாறு பற்றின்மையை பெறுகிறார் என்றால் பக்தி பயிற்சியின் மூலமாகவே. And for that reason, bhakti is said to be the best renunciation and the best dharma. இதன் காரணமாகத்தான் பக்திதான் மிக உயர்ந்த துறவு, மிக உயர்ந்த தர்மம் என்று கூறப்படுகிறது. We may do all sorts of things, but if the bhakti is absent, then something is missing. ஒருவர் பலவிதமான செயல்களை செய்யும் பொழுதும் கூட அவரிடம் பக்தி இல்லை என்றால் ஏதோ ஒன்று குறைபடுகிறது. And if we do the bhakti, even if other things are missing, we can be successful.
ஆனால் ஒருவர் பக்தி செய்வார் என்றால் இவை அனைத்தும் அவரிடம் இல்லை என்றாலும் கூட அவர் வெற்றி பெறுவார். So this shows the superiority of bhakti over the varnashrama system. இதிலிருந்து பக்தி வழிமுறை வர்ணாசிரமத்தை விட சிறந்தது என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது. So the whole tendency here is to become more and more detached in these verses. இந்த ஸ்லோகங்களில் நாம் காண்பது என்னவென்றால் படிப்படியாக ஒருவர் பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான். On the other hand, in the practice of bhakti, the goal is to become more and more attached to Krishna. ஆனால் பக்தியில் பார்ப்போமானால் லட்சியம் என்னவென்றால் படிப்படியாக கிருஷ்ணரிடம் பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதுதான். So we see the goal is quite different. எனவே இங்கு லட்சியத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். But nevertheless, by more and more attachment to Krishna, automatically the detachment is also achieved. ஆனாலும் கூட அதிகமான கிருஷ்ணரிடம் உண்டான பற்றின் காரணமாக இயல்பான பௌதிகத்தின் பற்றுகள் நம்மிடம் இருந்து நீங்குகின்றன. So whatever is prescribed here in terms of detachment, family, etc., that is accomplished by the practice of bhakti also. எனவே இங்கு குடும்பத்திலிருந்து பற்றின்மை என்பதற்காக என்னவெல்லாம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறதோ அவை அனைத்தும் பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக இயல்பாகவே எய்தப்படுகின்றன. But it is achieved in bhakti in a very natural way. ஆனால் பக்தியில் தான் இது மிக இயல்பான விதத்தில் அடையப்படுகிறது. So therefore the devotee's primary method of detachment is through the bhakti itself. எனவே பக்தரின் பற்றின்மை அடைவதற்கான முக்கிய வழிமுறை பக்தியே ஆகும். And the varnashrama system is an aid for that also. வர்ணாசிரமம் அதற்கு உதவியாக அமைகிறது. Okay. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So devotees can put their questions in the chat. Here it is said that the householder has to perform ceremonies and sacrifices. Is it also a method to engage the family members, because all the family members may not be interested in philosophical study? So is it a way to engage the family members and other members of society with ceremonies and sacrifices? இங்கு கிரகஸ்தர்கள் சடங்குகள் யஜ்ஞங்கள் இவற்றை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இது குடும்ப அங்கத்தினர்களை ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபடுத்துவதற்காக தரப்பட்டிருக்கிறதா? Well, at least the husband, who's the leader of the family, has to do it, and he can encourage others. குறைந்தபட்சமாக குடும்ப தலைவராகிய கிரகஸ்தர் இதை செய்துதான் ஆக வேண்டும். மற்றவர்களையும் இதில் உற்சாகப்படுத்தலாம். So even if they're not too enthusiastic, at least they get some benefit because he is involved in these things. அவர்களிடம் அதிக உற்சாகம் இல்லை என்றாலும் கூட குடும்ப தலைவர் இதை செய்வதன் காரணமாக அவர்களுக்கும் சில பயன் விளைகிறது. But if he can somehow persuade them, then of course that is even better. ஆனால் அவர்களையும் செய்ய அவரால் தூண்ட முடியுமானால் அது நல்லதுதான். Thank you, Maharaj. There's a question from Jyotishandar Mataji that Dharma, Artha, Kama and Moksha are called the Chaturvarga, and whereas Srimad Bhagavatam does not have anything to do with materialistic way of life. It gives transcendental knowledge. So who is qualified to get this kind of a pure transcendental education without any material knowledge? வர்ணாசிரம தர்மம் தர்மார்த்த காம மோட்சம் என்ற 4 பலன்களை வழங்குகிறது. பாகவதமோ இதன் கலப்பு எதுவும் இல்லாமல் தூய பக்தியை வழங்குகிறது என்றால் இதற்கு தகுதி பெற்றவர் யார்? Well, the practice itself, as I've often mentioned, goes along. The practice of bhakti will go along with the varnashrama system in many cases. பல விஷயங்களில் பல விதங்களில் நாம் பார்ப்போமானால் இந்த பக்தி பயிற்சியானது வர்ணாசிரமத்துடன் சேர்ந்தே அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. But it succeeds also without that system. அதே சமயம் வர்ணாசிரமம் இல்லாமலும் பக்தியை பயில முடியும். But in that it is helpful, most people also practice it. ஆனால் வர்ணாசிரமத்தை பயில்வதுதான் அதிகபட்ச மக்களுக்கு உதவிகரமாக பக்திக்கு உதவியாக அமையும். But without the goal of simply getting artha, dharma, kama and moksha. ஆனால் அர்த்த தர்ம காம மோட்சம் என்ற லட்சியங்கள் இல்லாமல் அந்த வர்ணாசிரமம் பயில வேண்டும். So the Bhagavatam rejects all these other processes, not in the sense that don't practice at all, but we don't practice with the secondary goals in mind.
எனவே பாகவதம் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை அனுஷ்டிக்க கூடாது என்று சொல்லவில்லை, ஆனால் இந்த தர்மார்த்த காம மோட்சம் போன்ற லட்சியத்தை கொண்டு அதை செய்யக்கூடாது என்று மட்டுமே அது கூறுகிறது. Thank you, Maharaj. Swarnamada Prabhu has a question here. That you had said that Varnashrama system is so designed that it leads one to renunciation. How does a person in Varnashrama take to renunciation? Is it due to getting spiritual knowledge or out of frustration of material life? How does it happen? வர்ணாசிரமத்தின் அமைப்பு இயல்பாகவே ஒருவரை துறவுக்கு அழைத்து செல்கிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இது எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? அவருக்கு ஆன்மீக ஞானம் பெறுவதனாலா அல்லது குடும்ப வாழ்க்கையில் உண்டான வெறுப்பின் காரணமாகவா? If one follows the rules, those rules itself are restriction on enjoyment. So they create some sort of renunciation, but it takes many, many births. ஒருவர் இந்த வர்ணாசிரம சட்டங்களை பின்பற்றுவாரேயானால் அது புலநுகர்ச்சியில் சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறது. அதன் மூலமாகவே அவருக்கு சில பற்றின்மை விளைகிறது. இதை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக பற்றின்மை சித்திக்கிறது. So those in the lower gunas have less restrictions. Nevertheless, they have restrictions also. தாழ்ந்த வர்ணங்களில் உள்ளவர்களுக்கு மிக குறைவான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன, ஆனாலும் கட்டுப்பாடுகள் அவர்களுக்கும் இருக்கின்றன. So the Sudras also have to restrict themselves to some degree, but much less than the Vaishyas, Kshatriyas and Brahmanas. எனவே சூத்திரர்களும் தங்கள் புலனூர்ச்சியை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளத்தான் வேண்டும், ஆனால் வைஷ்யர்கள், க்ஷத்திரியர்கள், பிராமணர்கள் அந்த அளவுக்கு இல்லை. But when they've got used to the one level of restriction as Sudra, then they can advance to more restrictions and more restrictions until they get to the Brahmana level. இவ்வாறு ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள பழகிய பிறகு அவர்கள் அடுத்தபடியாக இன்னும் அதிகமான கட்டுப்பாடுகள் என்று அடைந்து இறுதியில் பிராமணத்தன்மையை எய்துகிறார்கள். So the Brahmana has more restrictions, but it's not difficult for him because he is more detached. எனவே பிராமணருக்கு அதிகமான கட்டுப்பாடுகள் இருந்த பொழுதிலும் அது அவர்களுக்கு கடினமாக இல்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் பற்றின்மையை ஏற்கனவே வளர்த்து கொண்டு விட்டார்கள். Why is that? Because he's in Sattva-gun. Sattva-gun breeds detachment. இது ஏனென்றால் அவர்கள் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறார்கள். சத்துவகுணம் இயல்பாகவே பற்றின்மையை வளர்க்கிறது. So in that sense, the system leads to detachment. இவ்வாறு வர்ணாசிரம வழிமுறை பற்றின்மைக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. It raises one's gunas. அது ஒருவருடைய குணத்தின் தரங்களை உயர்த்துகிறது. Thank you, Maharaj. In the 18th chapter Bhagavad Gita, Arjuna is inquiring from Krishna about sannyasa and tyaga. So why is he making this inquiry? Because he's a Kshatriya, he's a family man. So what is his purpose of that question, and what is Krishna's solution to that, or answer to that? வர்ணாசிரமத்தின் பகவத்கீதையின் 18வது அத்தியாயத்தில் துறவு மற்றும் சந்நியாசத்தை பற்றி ஏன் அர்ஜுனர் கேட்கிறார், அவரோ ஒரு க்ஷத்திரியராவார், மற்றும் அதற்கான கிருஷ்ணனுடைய பதில் என்ன என்பதையும் விளக்க வேண்டும். So yes, sannyas cannot be taken by the Kshatriya, but he can also become detached. க்ஷத்திரியருக்கு சந்நியாசம் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, ஆனால் அவரும் பற்றின்மை பெற முடியும். But certain things he cannot renounce. சில விஷயங்களை அவர் துறக்க முடியாது. So therefore, what can he renounce and what cannot he renounce? அவர் எதை துறக்கலாம், எதை துறக்க கூடாது? So he may not take sannyas, still he can renounce some things, but certain things he must maintain. சந்நியாசத்தை ஏற்காவிட்டாலும் கூட சில விஷயங்களை அவர் துறக்க வேண்டும், சிலவற்றை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். And only those who are qualified will take sannyas. மேலும் யார் தகுதி பெற்றார்களோ அவர்கள் மட்டுமே சந்நியாசம் ஏற்பார்கள். So sannyasis give up many things, but they still have rules to follow also. சந்நியாசிகள் பல விஷயங்களை துறக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கும் சில சட்டங்கள் இருக்கின்றன. So therefore, everything, if it's defined according to the Vedas, then it leads to a very detached goal. எனவே வேதங்களின் அடிப்படையில் நாம் பார்ப்போமானால் அனைத்துமே ஒரு பற்றின்மையை நோக்கித்தான் அழைத்துச் செல்கின்றன. But this, of course, is secondary for a devotee. ஆனால் ஒரு பக்தருக்கு இது இரண்டாம் பட்சமானதுதான். For one practicing Varnashrama, then he should know this. வர்ணாசிரமத்தை பயிற்சி செய்பவர் இதை அறிந்திருக்க வேண்டும். But in Bhakti, the main effort is to become more and more attached to the Lord. பக்தியில் முக்கியமான முயற்சி பகவானிடம் அதிகமான பற்றை வளர்ப்பதுதான். And that creates true sannyas. அது உண்மையான சந்நியாசத்தை உண்டாக்குகிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Sumitra Krishna Prabhu that we see sometimes the children get detached from parents and join a spiritual organization to practice devotion. So parents get disturbed by this.
Because there should be some basic care that husband and wife have to give each other. Some devotees fail in this in the name of not following Varnashrama. How to rectify this situation? What's the question? So we see sometimes the devotee children, they join the organization and leaving aside their parents. Or sometimes the husband doesn't take care of the wife, and saying that he's need not follow Varnashrama. So they don't provide the basic care that is required for the wife, or the children do not take care of the parents. So how to rectify this situation? சில சமயங்களில் பக்தர்களின் குழந்தைகள் குடும்பத்தை விட்டுவிட்டு இஸ்கான் போன்ற இயக்கங்களில் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள், அல்லது கணவரோ தன்னுடைய கடமைகளை துறந்து நான் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றவில்லை என்று பற்றற்ற நிலையில் இருக்கிறார். இவ்வாறு இருக்கும்பொழுது அவர்களை சார்ந்திருப்பவர்கள் பலவிதமான துன்பத்திற்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கிறது. இத்தகைய நிலையை எவ்வாறு சரி செய்வது? Well, as I said, the devotee is not in isolation in most cases. So if he has a family, then he has to perform those duties. ஏற்கனவே கூறியபடி ஒரு பக்தரானவர் முழுமையாக தனிப்பட்ட நிலையில் இல்லை. அவர் எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒரு குடும்ப வர்ணாசிரம அம்சத்தில் சேர்ந்துதான் இருக்கிறார். எனவே தன்னுடைய கடமைகளை அவர் செய்வது அவசியமாகும். And when he's qualified, then he can practice more renunciation. அவருக்கு அந்த தகுதி வாய்க்கும் பொழுது அவர் பற்றின்மையை பயில முடியும். So probably people get too enthusiastic. ஆனால் சில சமயம் சிலர் அதிக தேவைக்கு மீறிய உற்சாகத்தை பெறுகிறார்கள் இந்த விஷயத்தில். So instead of that, they should gradually develop their increase in bhakti and detachment from the world. இதற்கு பதிலாக படிப்படியாக பக்தியை வளர்த்துக் கொண்டு அதே சமயத்தில் பற்றின்மையையும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Otherwise, if they suddenly do something, it is very temporary. இவ்வாறு இல்லாமல் திடீரென்று அவர்கள் இந்த காரியத்தில் ஈடுபடுவார்களானால் அந்த துறவும் தற்காலிகமானதே ஆகும். And it will create some disturbance. அது தொந்தரவுகளை உண்டாக்கும். Thank you, Maharaj. In the second chapter, 66th verse, Krishna talks about the nasti buddhya tasya, so where one should cultivate a higher taste. So is he referring to devotion at that stage, or is it something else? பகவத்கீதை 2:66 பகவான் பேசுவது ஒரு உயர்ந்த சுவையை பற்றி, அது பக்தியை பற்றி தானா அல்லது வேறு ஏதாவது? Well, in chapter 2, Krishna is not talking too much about bhakti. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் அதிகமாக பக்தியை பற்றி பேசவில்லை. So according to context, it's the taste for atma rather than bhakti. எனவே அந்த இடத்தை பொறுத்தவரை அவர் கூறுவது ஆத்மாவில் உள்ள சுவையைத்தான், பக்தியே அல்ல. So one should develop a taste for attaining that state rather than enjoying the material world. எனவே ஒருவர் அந்த ஆத்ம ஞானம் எனக்கூடிய நிலையை அடையத்தான் முயல வேண்டுமே தவிர பௌதிக சுகங்களை அடைவதை அல்ல. Of course, this is a little difficult unless one is brahminical or sattvic. ஆனால் ஒருவர் பிராமண குணம் அல்லது சத்துவ குணத்தில் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது இது கடினம்தான். So in sattva gun, by nature, one begins to appreciate atma. சத்துவ குணத்தில் ஒருவர் இயல்பாகவே ஆத்மாவை புரிந்து பாராட்ட ஆரம்பிக்கிறார். So it is easier to follow this principle. அப்பொழுது இந்த கொள்கையை பின்பற்றுவது சுலபமாகிறது. And for people in rajaguna and tamoguna, it'd be much more difficult to do. ரஜோகுண தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இதை செய்வது மிக மிக கடினம். However, we can also apply this principle to bhakti. ஆனாலும் இதை நாம் பக்தியிலும் இந்த கொள்கையை நாம் அதிலும் இதை நாம் பயிற்சி செய்யலாம். But then bhakti is not confined to sattva. ஆனால் பக்தி சத்துவகுணத்துக்குள் மட்டும் உட்பட்டதல்ல. It can manifest even in tamoguna. பக்தி தமோகுணத்திலும் வெளிப்பட முடியும். So then even the sudra or the malecha, chandala, can develop a higher taste for bhakti. எனவே மிலேச்சர், சூத்ரர், சண்டாளர் இவர்கள் கூட பக்தியில் உயர்ந்த சுவையை வளர்க்க முடியும். This shows how more flexible it is. இதிலிருந்து அது எந்த அளவு வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை உள்ளது பக்தி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். Thank you, Maharaj. In the 9 stages of devotion, where does the actual detachment begin? I mean, Where does what begin? Detachment. In the 9 stages of devotion, at what stage does the real detachment start? You can see even Jadabharata Bharat Maharaj, he got attached to the deer even at the stage of bhava. பக்தியின் 9 படிகளில் எந்த படியில் பற்றின்மை உண்மையாக வெளிப்படுகிறது? Well, 100% attachment is only in prema.
100க்கு 100 பற்றின்மை பிரேமையில் தான் வெளிப்படும். But at the beginning of bhakti, once one has developed faith, the qualification for starting bhakti is not too attached. ஆனால் பக்தியின் ஆரம்பத்திலேயே அந்த ஸ்ரத்தை என்ற நிலையில் பக்தியை தொடங்கும் பொழுதே கூட ஒருவருக்கு அதிகமான பற்று இருக்கக்கூடாது என்பதுதான். And not too detached. அதிகமான பற்றின்மையும் இருக்கக்கூடாது. So there is some detachment in the beginning of bhakti itself. எனவே பக்தியின் ஆரம்ப நிலையிலேயே ஓரளவு பற்றின்மை அதிலேயே அமைந்திருக்கிறது. And that will increase as one's bhakti increases, as one advances in devotional service. பக்தி அதிகரிக்கும் பொழுது, பக்தி தொண்டில் ஒருவர் முன்னேறும் பொழுது பற்றின்மை வளர்கிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Jannava Supreme Mataji. How to develop Sattva Guna? சத்துவகுணத்தை வளர்த்துக் கொள்வது எப்படி? Well, the devotee by practicing bhakti surpasses sattva guna. ஒரு பக்தர் பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது சத்துவத்தையும் கடந்து செல்கிறார். So he doesn't have to worry about trying to attain sattva. எனவே சத்துவகுணத்தை எவ்வாறு அடைவது என்று கவலைப்பட அவருக்கு தேவையில்லை. Thank you, Maharaj. We don't see any concept of family life in this modern ages, but instead we see people attached to the social the media and all these things. That has become the family now. So in that scenario, how they can develop detachment? குடும்ப வாழ்க்கை என்பது இப்பொழுது ஏறக்குறைய இல்லாமல் போய்விட்டது. மக்களுடைய அதிகமான பற்று சோசியல் மீடியா போன்ற அம்சங்களில் தான் இருக்கிறது. இந்த நிலையில் நாம் பற்றின்மையை பற்றி எவ்வாறு அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வது? Well, attachment to family is one type of maya, but attachment to anything in the material world is also maya. குடும்ப பற்று என்பது ஒரு வகையில் மாயை என்றால், இந்த உலகத்தில் எதனுடனும் பற்று கொண்டிருப்பது என்பதும் ஒரு வகையான மாயை தான். So attachment to social media also is maya. சோசியல் மீடியாவில் உள்ள பற்றும் கூட மாயை தான். So who knows, in the future, instead of families, one becomes attached to social media. That's going to be the big problem. எனவே எதிர்காலத்தில் குடும்ப பற்றை விட்டுவிட்டு சோசியல் மீடியாவில் மக்கள் பற்று ஏற்படுத்திக் கொள்ளப் போகிறார்கள். அதுதான் எதிர்காலத்தின் பிரச்சனையாகும். Thank you, Maharaj. That's all for today. There are no further questions. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees.